Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video we have another reading section. So in this reading section what I'm going to do is first I'm going to read the colloquial or the informal way or the spoken words or sentences that I'm going to break down each sentences. So if you have any questions or anything regarding the reading or anything, you can definitely ask us. And by the way, if you want to study with us, so you can definitely check our website at www.gaplanguages.com, where you can find our expert tutors who've been teaching Dari, Farsi, Pashto, Uzbek, and English for almost a decade. You can also check out our website, so you can find it in the down in the description. So I put the link for our trial lessons. Okay, anyhow, let's start our today's lesson. And don't forget to hit the like button and subscribe button. And if you want to be notified when there is another video on our channel, please hit the icon bell so you'll be notified when there's another lesson. All right, everybody, let's get the ball rolling. So this story or this lesson is about water in life. So a teacher who explains or asks a puzzle about water in life. So we're going to start from the very first slide. So let me read the first one in Farsi. Okay, آب و زندگی, آب و زندگی. So the spoken one is آو و زندگی. We say آو و زندگی. So آو is water, زندگی is life. اوکی، همه شاگردان با شنیدن صدای زنگ مکتب به صنف‌های خود رفتند. استاد نجیب با چهره خندان در دروازه صنف ایستاده بود. اوکی، همه شاگردان با شنیدن صدای زنگ مکتب به صنف‌های خود رفتند. استاد نجیب با چهره خندان در دروازه صنف ایستاده بود. So what is this sentence? همه شاگردان با شنیدن صدای زنگ مکتب. All the students by hearing the bell, زنگ مکتب is the school's bell. Hearing, in Afghanistan we have bells, there is a guy who hits the bell so a student can go to classes. با شنیدن صدای زنگ, with or by hearing the bells sound, به صنف‌های خود رفتند. They went to their classes. استاد نجیب, so استاد نجیب is the name of the teacher. استاد is the teacher. استاد نجیب با چهره خندان. چهره خندان با چهره خندان with a smiling face در دروازه صنف ایستاده بود. He was he was waiting or he was standing at the class threshold, or دروازه صنف like class door. He was standing at the door of the class or the threshold of a class. Okay, let me read it one more time. همه شاگردان با شنیدن زنگ مکتب به صنف‌های خود رفتند. استاد نجیب با چهره خندان در دروازه صنف ایستاده بود. Okay, now let's go to the next one. Okay, the next one says شاگردان با دیدن استاد نجیب خوشحال شدند. شاگردان با دیدن استاد نجیب خوشحال شدند. So students, okay, let me read the next one. Okay, استاد از شاگردان خود استقبال کرده گفت خوش آمدین شاگردای عزیزم. حال بیاین که درس شروع کنیم. ابتدا میخوایم یک چیستان بپرسم. فکر کرده جواب او را پیدا کنین. Okay, let me read it one more time. شاگردا با دیدن استاد نجیب خوشحال شدند. استاد از شاگردا استقبال کرده گفت خوش آمدین شاگردای عزیزم. حال بیاین که درس شروع کنیم. ابتدا میخوایم یک چیستان بپرسم. فکر کرده جواب او را پیدا کنین. So the first one, شاگردا با دیدن is like by seeing استاد نجیب, the teacher, خوشحال شدن. They became happy. شاگردان با دیدن استاد نجیب خوشحال شدن. The students became happy seeing استاد نجیب or teacher نجیب. استاد از شاگردان استقبال کرده گفت. So استقبال کردن is like welcoming. استاد از شاگردان استقبال کرده گفت. So the teacher welcoming the student and said خوش آمدین شاگردای عزیزم. Welcome my dear students.
حالا بیاین درس شروع کنیم. Now let's start our lesson. ابتدا میخوایم یک چستان بپرسم. At the beginning, I want to ask you a puzzle. So ابتدا means here in the beginning or at the beginning, I want to ask you a puzzle. فکر کرده جواب او را پیدا کنید. Think through and find its answer. Okay, now let's go to the next one. Next slide, I mean. Okay, آن چی است که بیجان است در هر جا روان است. زنده از او جهان است. شاگردان و فکر فرو رفته بودند تا جواب چستان را پیدا کنند. One more time. آن چی است که بیجان است در هر جا روان است. زنده از او جهان است. شاگردان به فکر فرو رفته بودند تا جواب چستان را پیدا کنند. So here, آن چی است که بیجان است. What is that thing which is بیجان است? Like بیجان is something like a thing. It's a thing or it doesn't have a soul. بیجان است. It doesn't have a soul. در هر جا روان است. But it's moving everywhere. جهان از او زنده از او جهان است. The whole world is from him. The alive world is from him. شاگردان به فکر فرو رفته بودند. And the students were thinking deeply where they were drowning in thought. تا جواب چستان را پیدا کنند. So they could find the puzzle's answer. Okay. ناگهان استاد متوجه بنفشه شد که از کلکین به بیرون نگاه میکنه. ناگهان استاد متوجه بنفشه شد که از کلکین به بیرون نگاه میکنه. کنارش رفته و پرسید کجا را میبینی بنفشه؟ بنفشه به نعل آب اشاره کرده گفت استاد نمیدانم کدام شاگرد نعل آب بازگذاشته است. Okay. Let me read it one more time. ناگهان استاد متوجه بنفشه شد که از کلکین به بیرون نگاه میکنه. کنارش رفته و پرسید کجا را میبینی بنفشه؟ بنفشه به نعل آب اشاره کرده گفت استاد نمیدانم که کدام شاگرد نعل آب باز گذاشته است. Now let me break down the sentences. ناگهان استاد متوجه بنفشه شد. All of a sudden the teacher noticed that بنفشه was looking بیرون she was looking outside. کنارش رفته پرسید. He went to her and asked کجا را میبینی؟ Where are you looking at? بنفشه به نعل آب اشاره کرد. She pointed at the water or the faucet of the water. استاد and she says استاد نمیدانم کدام شاگرد نعل آب باز گذاشته. I don't know which student kept the water going or let the water going, so he let the faucet on. Okay. And then she says اجازه است نعل آب را ببندم؟ استاد گفت بله دخترم خوب شد که متوجه شدی برو نعل آب ببند. Okay. اجازه است نعل آب ببندم؟ استاد گفت بله دخترم خوب شد که متوجه شدی برو نعل آب ببند. So اجازه است نعل آب ببندم like am I allowed, can you let me or may I turn off the water? گفت استاد گفت the teacher said بله دخترم yes my daughter خوب شد که متوجه شدی it is good that you noticed برو نعل آب ببند. So go and turn off the water. Okay. در می وقت فرزاد گفت at this point فرزاد said معلم صاحب جواب چستان غذا است که ما میخوریم. اگر غذا نباشه ما نمیتوانیم زنده بمانیم. So در همین وقت فرزاد گفت at this point فرزاد said معلم صاحب dear teacher جواب غذا چستان است. The answer of this puzzle is food. ما میخوریم که ما میخوریم which we eat. اگر غذا نباشه if there is no food ما نمیتوانیم زنده بمانیم and we can't be alive. Then the teacher says آفرین نزدیک شدی. آفرین is like well done. You are very close. اما این جواب چستان نیست. But this is not the puzzle's answer. سپس اسد با خوشحالی گفت جواب چستان آب است. آب. And with happiness Asad said
جواب چیستان آب است. The answer of this puzzle is water. استاد و همه شاگردان او را آفرین گفتند. استاد پرسید آب چی اهمیت دارد؟ اسد گفت اگر آب نباشد همه نباتات خشک می شوند. اوکی، استاد و همه شاگردان او را آفرین گفتند. The teacher and all the students said well done to him. استاد پرسید. The teacher asked آب چی اهمیت دارد؟ What is the importance of water? اسد گفت. اسد said اگر آب نباشه همه حیوانات خشک می شود. If there is no water, all the animals or all the nabatats, like all the things, will go dry. Nabatat is mostly like plants. They go dry. Okay. Farida گفت. Farida said انسان‌ها و حیوانات هم بدون آب زنده نمی‌مانند. پس نباید آب بیجا مصرف کنیم. Okay. Farida گفت. Farida said انسان‌ها و حیوانات بدون آب زنده نمی‌مانند. So humans and animals cannot live without water. پس نباید آب بیجا مصرف کنیم. So or therefore we should not spend the water a lot. استاد گفت. The teacher said آفرین. Well done. گپای شما درست است. ما با آب زنده هستیم. با آب بدن خود میشوییم. با آب لباسهای خود میشوییم. پس باید آب بیجا مصرف نکنیم. در همین حال بنفشه وارد صنف شد. Okay, let me read it one more time. استاد گفت. The teacher said آفرین. Well done. گپای شما درست است. You're right. گپای شما درست است means you're right. What you're saying is correct. ما با آب زنده هستیم. We are alive with water. با آب بدن خود میشویم. We wash our body with water. با آب لباسای خود میشویم. We wash our clothes with water. پس باید آب بیجا مصرف نکنیم. So therefore we should not spend the water carelessly. در همین حال بنفشه وارد صنف شد. At this point بنفشه entered the class. استاد گفت شاگردای عزیزم بنفشه را تشویق کنین که متوجه اسراف آب شد. بنفشه از مصرف بیجای آب جلوگیری کرد. همه به بنفشه آفرین گفتند. استاد گفت. So the teacher said شاگردای عزیز my dear students بنفشه را تشویق کنین. Like encourage بنفشه که متوجه اسراف آب شد. Like she noticed of like like she noticed like somebody was let the water. بنفشه اسراف is like you use something, you overuse something. Like you let the water keep going and you're not using it properly. So that is called israf. که متوجه اسراف آب شد. بنفشه از مصرف بیجای آب جلوگیری کرد. She avoided from the from the overuse of water. همه به بنفشه آفرین گفتن. And everybody said well done to بنفشه. Alright everybody, that is the end of our video for today's lesson. Hopefully you like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to be notified, you can also press the icon bell. If there's a new lesson uploaded on our channel, you'll be notified. And if you also want to study with us, you can definitely check our website at www.gaplanguages.com, where you can find our tutors. I put the link down in the description of this video. Alright everybody, Khuda Hafiz, Waqt Khush.